sợ cả tai không biết sợ cả tai ít nhưng mà tờ địa chỉ thì không địa chỉ mà mình lúc nó giờ ít lúc tu sửa cần cầu của có là nhớ cú chạy rồi cú nhung có lẩu ấy rồi nâng nhớ đó họ luôn địa tế nó có cú là chỉ tàu tê giả chia cho họ luôn địa tế nó giờ hiện tại cho nó có cho con nó có ở đó cho con họ có ở đó có có một thanh pha không chữ thở thiết không thứ có một chế độ niệm đôi chỉ có một chế độ cứ đôi ti giờ hiện tại có dù trong mua tu mua ký mua cứ mua có chỗ trong mua cứ mua ti mua câu mua mùa mua nâng mua trà có tê tu tê ký có cứ có ti thì là bỏ trong cho cú giờ ít lần tu được con á cú giờ có tụ chỉ vừa nâng bỏ rồi tụ tu là dân á thì lúc nó bỏ trong cho cú tua sợ có chế hay có lù tua ăn đỏ có cái khứ giờ lên đó có trở chi hay ít tu nó ít tu chữ nó có chế nên ít tu chữ ít tu lầu có sáng trở rồi nên có dân mua rồi dân công giờ rồi dân hùa có dân mua dân công dân lo dân hùa dân thua có dân một kho cái tiền nên trà kho tết kho thơ trong tiền to cổ bề giờ lên đó lúc nó có cho tu cho ký cho cứ cho đi thì liệu có cú tôi sợ để nó sợ nó có sĩ cho lũ thọ công thọ hồng trâu có cho tu cho ký lúc năng nhau tỏ ca có rong đua khó cú mua đua khó cú nó ấy mình bây giờ nó cho lũ cha lũ nhung của làm đâu có thản gì đã xin được nó của hai bên đâu có thọ có trò cá trò cử bây giờ đâu chỉ cho trả một thâu chỉ đã lâu sáng từ lâu chỉ cần chỉ đùa nè bọn chia chưa các sự bây giờ đâu cứ tin nên trả sẽ đâu có tụ tua họ nó tua chơi có lũ nhân có nhân hòa tua chơi có tế tu tế kỳ mà nó có sẽ đâu nó cá nhớ rong cho cá mũ chế là có má chỉ được tế với chỉ được tàu chỉ trâu xuống đây xuống tàu chỉ trâu xuống tàu xuống trà có lúc có tông có lâu bỏ qua sẽ được còn nó cá nhớ rong có cho cũng cho mong bảo lý giả đó có tên tu tên ký có tên xài tên võ lò có cho cũng cho mong bảo liên đời có tên nâng tên trà tên ký tên đi xóa tù có trở đua là nó có tên nó cá nhớ rong nữa có chơi trở lại rồi to có chơi ok theo này cho tú cho kỹ cho xài vào số tu này lo bên nó lo cái bản chất bên nó so everybody ta này cho trong cứ thả mình gì English before I start thọ gì nữa này cho nhiều cho gì cho nó cho chữ cho sự hư lầu sự chỉ sai rồi nói như tới rồi vì hai tia cho luôn là cô tao request nó giờ là cô tao có cú mua chat xài luôn mình cả tôi lấy cho một cú ấy tôi xin thiên tới cái gì là cô cho tu rồi là mấy cô tao có cú mua chat xài luôn mình cả tôi lấy cho khỏi như là chỉ rồi chị lấy tôi lo tết thì nó chị luôn mong là lấy câu chỉ câu giàu thế là thì là thế còn khỏi ít con main purpose là có cú tua hay là chỉ đi lùi mày thôi có cú sát xài ôi mình cả tôi lấy ai còn lấy thiệp phá lỗ tao nữa còn sao phải tiêu rồi lấy thiệp bao đâu có đời xa gia kiến mà chị nếu muốn người ta chỉ một câu sát đuôi dân thì lấy cú xả có hay thì bé hay đã chỉ thiệp bé còn đã chỉ nữa thì phần nào phải ít kho chọn đồ là request là dân lấy xả có cú ở trong lấy nữa thế rồi cú hay lý nhân thẳng tàu cho thế họ rồi tới cho xe rồi nó nên sắp xả đi chăng à thì nên làm gì mà so nên ấu
my student is always ask me the question that were necessary to have design and okay. So as last week one lecture for me, workshop for me, as we go through Buddha I already I'll go over how 3 soul, the 3 meaning souls. You all remember, right? I'm not gonna test you then. Yeah. As native, we are very of the same generation, so people always ask the monk funeral nowadays cost a lot, so is it necessary to have to do a 3-day and 4 nights funeral? So it's for me personally, you may not necessary like yes, it is necessary because we're the practitioner, right? Especially you may know idea. What do we need to have done so our father have a proper funeral? Have a proper funeral so that he's happy in the other side and that he could fully bless us with good health and prosperity. So so the first one is the genetic soul. So the genetic soul, maybe bought yesterday, right? Right? So maybe followed up after the so the first soul is the one sent up to ancestral land. Okay? And then the second soul is one sent up to wait the reincarnation gate and wait until they were the drop in, right? So reincarnation back to be your descendants. And now this table is all for the third soul, the protection, the governance soul. So this soul, we want to have everything properly done, so it's not misplaced, it's not misleading. So we want to make sure that this final soul are not become hunger and homeless. So Tichi become evil spirits, Tichi become demons, so Tichi cause chaos to make families, right? So this soul is gonna stay with the body and go to the cemetery and then wait there until the drop there. This soul is the soul that's going to return home and be your house guardian and protect Nico, Uki, So that's why it's important that a traditional funeral is done properly, step by step, because we have a belief that we have I tell my students this, that without our language and culture, we're like tree without roots. So all these oral knowledge are, one reason is we do this to preserve because we don't have a writing system. And we do this to preserve our language and cultures and knowledge. And this become a part of who we are and your big now. So like I tell you guys last week, yes, Hmong people may not have a country, a physical country, but this is our country. This table is our governing system, it's our country. So yes, we may not have a country in the physical world, but when we pass, we want to go back to our country where our ancestors came from. So that's why from birth to death, so I think Hmong culture is very complicated from birth to death. And like I told you guys, because there's 3 levels of language, there's the vernacular level, and there's the mature level, and there's the intellect, the ritual language. That's why you need God, who, you only speak the English. So it's hard for you guys to follow, to understand what's going on. So I try my best to break it down, to analyze, but at least you guys can follow it. And down the road, in the future, you may not
want to be a practitioner, but at least you learn how to appreciate them, know what's going on. So I think that's very important as an educator, So as you know, we being it's start with it's the introduction, the opening. This part summary your dad's life, and why he passed. So these are the prosecutors. This is your clan representative. We are like good lawyers. Right now, this set up in a courtroom. So these two are like the prosecutor. They are the one tonight. Make sure in the spiritual side that everything is balanced. Your dad have all the stuff that he needs on this long journey. And he is the judge. So he will be the one to finalize everything and tell your dad, so that, yep, you live your complete life as a human being. You have children, you have grandchildren, and you have loved ones from your wife's side, you have loved ones from your cousin's side. So he is the one that's going to say, now you are free to go. So he's the one. And then for the rest, they're like the jury. They're the one who testified that yes, this funeral they killed 2 cows. Yes, this funeral there's lunch, dinner, and breakfast, lunch, and dinner. So that all the stuff that got to your luggage. Now your dad's luggage have receipt, so you're not getting in trouble, right? Because the jury testified that without the receipt, they might accuse him of stealing too, So that's why it's very important. Okay. So our first stage is being done. Okay. Our second stage, I call it the investigation process stage, which is we're gonna give each individual time to ask questions, going back and forth, to make sure that everything is according to the dad's life. That's the second stage. And then the third stage is the qhau. So that's the celebration of the deceased the person's life. Okay. So that one is the stage where we kind of testify all the belongings, the cow offering. So like for animal now, why do they need to offering at least itu lokai to cows? Because with your dad, because your dad have not a small funeral, he have a big funeral. So you gotta buy not just economic class to your dad, you gotta buy a first class ticket to your dad. So he, with all those packages, he needs helper. So the 2 cows and the pig and your dad's guide helper and servants. So the third stage is the testify stage that yes, he have all the stuff that he needs on the journey. Okay, and then the most important stage is the last one. Okay, so that last one, if people might go into detail, but that's the that's the blessing. It's gonna be the first time so your dad having blessing you all your life. Now it's the first time he will bless as in ancestral spirits. So that's where I come in and be the messenger, and that's where to be to give you the blessing. So the first stage, the second stage is more like lecture, investigation, and then the final piece is the blessing. So to be able to receive the blessing, I believe that you have to understand the follow of what's going on. So this is just a quick summary. Okay. So if you have any questions, I'm the way to go into more detail. Okay. So 谈的呢是说，那莫别去认给那个小，给大家我说。
so thầu pi nó chỉ sao tụi này nó nhóc thực tế là ok thì từ đi ăn ấy chúng ta dễ sọ nó